coming back to the foreign service again, sir. 2015-16 സമയത്ത് പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശശി തരൂരിന്റെ MEA ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവരൊരു കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് സാറും അതിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് പഴയ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു IFS ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 6-7 ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് 150 റാങ്കും 200 റാങ്കും. But one thing I can say, there is no deterioration in quality. Okay. പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്പേഴ്സ് വൈസ് ഇതാണെങ്കിലും വളരെ ലോവർ റാങ്കിലുള്ളവർ കിട്ടുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളത് അന്ന് 1 ലക്ഷം പേരെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുള്ളൂ, 10-12 ലക്ഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഈസ് മച്ച് മോർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 200 അന്നത്തെ മേ ബി 5 or 6 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അക്കാഡമിയിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. സോ ദെയർ നോളജ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ മച്ച് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐ വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I don't think there is any deterioration, but diversification there are, because most of them do well in the examination who are doctors and engineers. So now 50% of the foreign service officers are engineers and about 20-30% are doctors. This has transformed the style of the mission. You know, they are more practical people. We are in a kind of old school diplomats, no? So there is a difference, and I think it's a good thing, because you have to cope with technology. Technology is very important in diplomacy, particularly now with artificial intelligence you can do many things. So that transformation is there, but quality I don't think has deteriorated. I think I'm just quoting what you said, sir. India Today ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് IFSന്റെ എലിറ്റിസ്റ്റ് സ്വഭാവം ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം എന്നൊരു സാർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. I said that. I was attacked for that. I said you are dealing with the elite. You see, you are in the IAS, you are not dealing with the elite. You are dealing with ordinary people. So you don't have the responsibility to, keep that kind of thing. But here, anyone that you talk to from the first day is superior to you in so many words, either power or rich people, industrialists. That's the kind of people we move with. So you can easily lose your balance. Okay. So you must consider yourself an elitist person dealing with the elite. എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ സർവീസിൽ. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന IASലാണ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ സുപ്പീരിയർ, സോ ദേ ബിഹേവ് ഇൻ എ സുപ്പീരിയർ വേ. സാറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി, സാറിന് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളും കൂടെ ആണത്, എലിറ്റിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. വൈ എലിറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സാർ ഇത്രയും പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കൂടെയും പല ഐലൻഡ്സിനെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, അതായത് ഈ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗോ ഇൻ ടു പാർട്ടീസ്, യു ആർ വിത്ത് ദ പ്രസിഡന്റ്സ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് IFSന്റെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഈവൻ ഡൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൊസൂറി പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നൈഫ് ആൻഡ് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. They used to, one of the directors will sit with you, okay, and they'll invite you for lunch. You think that they're inviting you for lunch, but they invite you to train you with so ഇതെവിടെ പഠിക്കണം. Because we had also Oxford trained fellows in our batch. അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും തരുമായിരിക്കുമല്ലേ? Yeah, they are natural, but we had to learn. Okay. ഇത് ഫോർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ പിടിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു. Knife has to be in the right hand. Even that we did not know. So അതെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വൈഫ്സിനും ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. How to cook, how to serve. Because that is part of your lifestyle. 6 days you eat outside, but 7th day you have guests at home. Guest mandatory ആണ്. So even ഇതിന് സ്പൗസസിനും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഉണ്ട്. They were sent to these hotels, 5-star hotels like that. Oh, that is a new information. Yeah, definitely. If you're an IFS officer, because otherwise you can make mistakes. You won't know which wine to serve. That's വളരെ important ആണല്ലോ. They will watch you what you're because they may not think that India is poor country or anything, but diplomats are not supposed to be poor. We have good homes, good hospitality grant we have. You don't have to spend money to entertain them. The government gives you what is called a representational grant. Okay. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എന്നാണ്. ചായ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ മോർ തിങ് സാർ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സാർ, ഇത്രയും ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ UN എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ എപ്പോഴും IFSന്റെ വേക്കൻസി, നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 വേക്കൻസി സിവിൽ സർവീസിന് പറയുമ്പോഴും 30-40 അല്ലെങ്കിൽ 50, പണ്ട് 5-6 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സാറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് 5-6. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സാർ ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും വേക്കൻസി വളരെ കുറവാകുന്നത്? ശരിക്കും maintaining a mission is very expensive.
ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് we could have had കറക്റ്റ് നമ്പറിലാണോ ഉള്ളത് സാർ? we could have had 10 missions instead of one that I was handling, no? But it's not worth it. It's a cost, cost മെറിറ്റ് വാല്യൂ നോക്കണമല്ലോ, ഓക്കെ. ബാലൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഓഫീസറിനെ ഒരു പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഹൗസിങ്, സോ മെനി തിങ്സ് are there. And therefore we were very conservative till Mr. Modi came. Every year maybe we'll increase the post by 2 or 3. I worked with the foreign secretary, so at that time it was a big struggle. UPSC will ask us to take more. Oh. But when our budget will not suit that, so we used to take less. And now, but after Mr. Modi came, he has increased numbers very, very much. Namal already, in terms of missions, we were one of the largest. Among the developing countries, probably we were the largest. We had, because of the Indian community, we have missions in the Caribbean, in the Pacific and all that. It has no other way. എല്ലായിടത്തും പോകണമല്ലോ മിഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മിഷൻസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. Most of the missions were ambassador and a second secretary. Used to say a man and a dog. So you will end up as a dog first. സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൗസിങ് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ. You go to an ambassador's house in Dubai or Abu Dhabi. My brother was ambassador in Abu Dhabi. What a fabulous house he had. 10-12 bedrooms and fabulous housing. Yeah, we are a superpower there, so we want to demonstrate. So, and other countries, UK, US, etc., we inherited. See, after the Second World War, we got reparations. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തോറ്റ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ റെപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹ്യൂജ് ഹൗസസ്, ഹ്യൂജ് ഹിൽസ്, അത് നമ്മൾ വിറ്റൊന്നും കളഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പാലസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇമേജ്, ഇന്ത്യയുടെ ഇമേജ് വേണമെന്നുള്ളത്. സർ, ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മത്. പൊതുവേ സിവിൽ സർവീസിൽ തന്നെ IFS കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ പൊതുവെ നാട്ടുകാരറിയാറില്ല. ചില സെർവിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, IAS IPS ഒക്കെ എടുത്ത നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്, എവ്രിബഡി നോസ് യു, ഗിവ്സ് യു റെസ്പെക്ട്. പക്ഷേ IFS ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ ഇവിടെ ആരും സർവീസിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരൊന്നും പത്രത്തിൽ വരുമായിരുന്നു, എന്നും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാർ കുഴപ്പമില്ല, സാർ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെട്ടളങ്ങര അമ്പലത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ 2-3 പേരെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു പയ്യൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ സർവീസിൽ, ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്, അവിടെ UN പോയി അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അയാളുടെ പേര്? TP Sreenivasan. They don't know me. സാറിന്റെ പേര് പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഇതാരാണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെട്ടോളങ്ങനെയെന്ന് ഒരാൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇതാരാണെന്ന് അറിയില്ല. അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ പീപ്പിൾ ആർ വെരി പോപ്പുലർ ഓൾസോ. സർ, കോട്ടിങ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു 2012 ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചു. അതായത് വന്നൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഫ്രം സ്റ്റെനോ ടു അംബാസിഡർ. ഇപ്പോൾ IFSന് തന്നെ ഇപ്പോൾ IFS കേഡർ B അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ കേഡറിലുള്ള ഐ തിങ്ക് അജയ് ശർമ്മ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേരും തോന്നുന്നത്, നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് അംബാസിഡർ ആവാൻ ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഒരു നോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു. നോ IFS ഓഫീസർ ഇസ് റെഡി ടു ഗോ ടു നോർത്ത് കൊറിയ. ആർക്കും പോകണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെനോ കേഡറിലുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് അംബാസിഡർ ആക്കി. സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് കോട്ടയുണ്ട്. IFS B-കാർക്കും ഹെഡ് ഓഫ് മിഷൻസ് പോസ്റ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവർക്കും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. ഗുഡ് അംബാസഡേഴ്സ് ഓൾസോ, നോർത്ത് കൊറിയ മാത്രമല്ല. We have good people going. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സർ ഒരു IFS ഓഫീസർ 2012-13 നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ? അത് because there are so many options. I mean, if you are asking me whether you want to go to New York or to North Korea, where will you go? So അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ we also have rotation. A, B, C stations നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും you cannot be in A stations only. See, for example, after Tokyo, I went to Bhutan. That's a C station. Difficult situations, electricity. Then I went to Moscow, which is a B station. So like that, there is a rotation for us also. So if you do a super A stations like United States, then you must go to a super minor station like Mogadishu. Counterbalancing. But I was lucky, I did 3 postings to the US, which nobody else has done. Okay. Circumstances. Because I was suited for a particular post which came up. And so I went to UN, New York, first as a counselor, which is something like a deputy secretary. Then I went there as ambassador, deputy permanent representative. Then I came back, and there was a crisis in Washington. And at that time, the Prime Minister was my former ambassador, Mr. Gujarat.
Okay. So he said to the ministry that I want him to go there. He is the only one who can do this. So Foreign Secretary said, no, we have not sent any officer to more than twice to the United States. He said, You were lucky enough to- He said, I'm the Prime Minister, I'm asking you. They said, sir, it will create problem, this, that, and that. So then the Prime Minister said, okay, you don't do it. I dictate an order. So you say you didn't recommend my case. So he said, as Prime Minister, I am the only one who was appointed directly by the Prime Minister to go to Washington. Okay. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊന്നും മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ടേം ഒന്ന് US കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് അതെ. അതുകൊണ്ട് സോ മൈ ചിൽഡ്രൻ were educated in English all through. They have actually virtually American education, both of them. എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ റെയറാണ്. So but now education is good for the foreign service because anywhere you are posted, you can send your children to best school in that country. Okay. And that most often is the British school or the English school. You know, they establish good schools in missions abroad. അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. നൗ ദ ഗവൺമെൻറ് പേസ് whichever school is the best in any part of the world. The full fee is paid by the government of India. It's a great thing. It's a great So in fact, in a way, it is more advantageous not to be in the US because US there are public schools which are free. Oh. So we are supposed to send your children to public school. But if you go to Mogadishu, there is a established American school transferred there. Okay. You know, and free. So So in a way, people have started discovering that it's better to be in another country than in America to get good American education. സൊമാലിയയിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത്. Somalia there will be a good American education കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ that's also good. Exactly. That is so that fight for English-speaking countries is now changed. So these things change all the time. Okay. Now people want to go to Geneva because that has the highest foreign allowance, Allowance or Tokyo higher foreign allowance. Then Gulf, everybody wants to go because of the community and all that. So still, of course, North Korea is always vacant. അപ്പോഴും നോർത്ത് കൊറിയ is always But some people adventurous enough would want to go and try. continuously canvassing for a permanent seat in UN. ഇപ്പോൾ UN Security Council നമ്മൾ കുറേ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. I started it in 79. Sir, you started it in 79. സാറാണ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. No, Ambassador Brajesh Mishra was our ambassador. Okay. He made that statement for the first time in history, India asking for an expansion of the Security Council. Security Council. I was present there in 79. ആ സമയത്ത് Now I am present here, but nothing has happened and nothing will happen. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പൊ P5 മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് UK, US. No, we have given ourselves a permanent membership already. All of us think that we are a permanent member, not today but tomorrow. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സാർ നമ്മൾ Yes, ഒരിക്കലും exactly. I'll tell you a simple thing. According to the UN Charter, we will never be able to become a permanent member of the Security Council. Because what do you need? 5 permanent members have to vote for you. ചൈന വീറ്റോ ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയാണ്. No, forget about China. Suppose even the 5 permanent members agree. Okay. You have to get 2/3 majority of the General Assembly. Almost 129 seats. 130 almost vote Yeah. കിട്ടണം. They don't want any change. Okay. Because they can never become permanent members. These small chotawalas. So Pakistan included. So they made a group of countries, 70 countries in the UN, oppose any change. That we are ignoring it. We are saying, oh, if P5 takes us, then the others will come automatically. So it is not so. We have tried it. Once I told my bosses in Delhi, I said, we will not get 2/3 majority. They were shocked. They think India ഭയങ്കര ലീഡറാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും എന്തോ പറഞ്ഞാലും കിട്ടും, നമ്മൾ വലിയ രാജ്യമാണ്, ഇതാണ്, വി ആർ ടു ലോയൽ, നമ്മൾ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, അതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. All the qualifications I used to say. But they don't think for a moment you need 2/3 majority of the General Assembly, which does not want India to additional permanent members. In fact, every year, this again people don't know, every year there is a resolution passed in the General Assembly saying that the veto power should be abolished. Every year. And it is passed. Okay. But General Assembly resolution has no effect. So then we are saying we want to be permanent member with veto. Nobody will accept it. That we are not aware of this problem. So in the present situation, what is in the charter, India cannot become permanent. No other permanent member. സാറിന്റെ ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് 130 വോട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. സാധ്യതയില്ല. We checked. Okay. We allotted different countries and went to all these people privately and said, ഞങ്ങൾ വേറെ ആരോടും പറയില്ല, പറഞ്ഞോളൂ, ഇതുണ്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക. ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം.
കാരണം our government doesn't believe in expansion of Security Council. If anything, veto should be abolished and Security Council should also be abolished. Then how can we vote for you to become a permanent member with veto? With the veto. Yeah, unthinkable. This has not got into the minds of our people because our government keeps saying, നാളെ മറ്റന്നാള് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ നരേന്ദ്രമോദി പറയാറുള്ളൂ ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ വി വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് indefinitely. I don't think anything will happen. So after this, the latest development, Americans used to say no permanent members, not even one. Okay, that was their position till 6 months ago. Then suddenly the Americans came up and said, we are willing to give 6 permanent members extra. So there was a big flutter, 6 permanent members, only 5 now. Where did it come from? But they say without veto. Without veto. So what is the point? There is no point of being a member. Exactly. You will have to sit there and get the abuse of everybody in the council sitting there and dealing with all the problems of the world. And then tomorrow something comes against you. How will you defend yourself when the Kashmir issue comes? You will have to depend on somebody's veto. Soviet Union vetoed 5 times instead to save India. Otherwise, like UN would have, waged a war against India in Kashmir because they could have passed a resolution. 5 permanent members would have passed a resolution saying take it from India and give to Pakistan എന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. And Soviet Union vetoed 5 times. Then again in Afghanistan, then Goa, we went and captured it. So against all rules, you capture a country. What is Russia doing different from what we did? So you think that it would have been acceptable? You may say it was part of our country, yes, but it's a former colonial country. How can you use force? Then Afghanistan. If Afghanistan there was no veto, we would have been in deep trouble. That is why on the one hand we want the veto, on the other hand we don't want them to have the veto also. So it's all a complex situation. So ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, സാർ നേരത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു 99 കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയേക്കാവുന്നൊരു തോന്നി. സാറിന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് വീറ്റോ നമുക്ക് പെർമനന്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല. There is no way. Because otherwise you destroy this UN and build a new one. Okay. Because you cannot throw the charter into the fire. No, it is a constitution. You have to follow the constitution. If you follow the constitution, follow the rules, nobody can become permanent member addition to these 5. If anything, those 5 have to give it up. But how do you call it a democracy when 5 people are more equal than the others? So okay, I have given several lectures on this, but nobody is convinced. They think somehow we'll become permanent members. അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് സാർ ഇത്രയും എന്താണ് അത്ര ഒത്തന്റിക്കായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ. I have worked on it for 35 years. 79 I started this business. We set up new committees, we do create new mechanisms, like the climate change. Every time there is a COP and they make many changes. Does anything happen? Now they have just declared that 3 times, the compensation for developing countries will be raised, increased 3 times. Even those who signed know that they will not give in 1 time more. 92, they pledged $350 billion, to compensate the developing countries to reduce emission. The issue, right? So till today nothing has come. ഇപ്പോഴും 1.3 ട്രില്യൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല. 1.3 ഇല്ല. 1.5 താഴെ ആയില്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് global temperature, it doesn't go below 1.5, we will not last for more than 200 years. This is a proved thing. Now we are already 3.5. So to bring it from 3.5 for 1.5, we must shut down all the air conditioners, we must give away cars. There's no other way. Or there is another way, a scientific way. Suppose you find a mechanism by which you go to the atmosphere and pick up all the carbon and come back and bury in the earth. That's possible. It is possible. If you can have all this, why not that? And experiments are taking place. They have actually brought carbon from there and brought back and made them into cosmetics. Okay. Such effectiveness you have. But who will go and take it? It is not viable at the moment. But it is possible. So now I say all this money we are spending on these conferences, you should give it to a laboratory and say,
Go find out and new mechanisms Exactly. to deal with it. That is the only solution, as far as I can see. And my last question, sir, in this impact, സാർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ഷോയിൽ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ട്രംപിനെ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്തും ദാറ്റ് ഹീസ് എ വെരി ഈഗോയിസ്റ്റിക്, വെരി അഗ്രസീവ് മാൻ, And unpredictable. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സാർ ഒരു ഫേമസ് പ്രൊഫസറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രാവശ്യം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതെ. ലിക്മാൻ, ഐ തിങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലിക്മാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. So And he had predicted that she will win. ജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ he got wrong this time. And then why he was wrong? He said democracy is not there in India, in America anymore. Not his fault. But he said now in future I will not make any predictions. അപ്പോൾ എൻ്റെ No, അവസാന but he was responsible for my not saying Trump will win in my programs. I always said it is close. It was never close. And I knew that he will win. But this man who predicted 9 times, I thought might be right for some other reason. Otherwise, all logic dictated that Kamala should lose. Because she had no program. Inflation, what did she offer? This women's abortion, what did she offer? Price rise, what did she offer? Migration, what did she have? She just kept on saying nice things, smiling away, laughing, and saying thank you. There was no option left for Americans rather than to choose Trump. Exactly. That was it. And that's the tragedy of America. 350 million people, best people in the world, had only these two characters. Even when Biden and Trump contested also, I used to say this, what a pathetic situation. Only these two. So that is the problem of their electoral system. You have to go through the primaries, you have to go through this, that and the other. And then there is no open. Here anybody can. Anybody can go and become a candidate, he may win or lose. But there you cannot even go there, because there are independent candidates are possible. But two parties dominate. And the mechanism is one speech made Barack Obama the candidate. He was nobody. He was a senator, of course. But one speech he made in Chicago made an impression. Everybody said, let us make him president. He became president. But they did not know that a black president may not be as good as a white president. So that's what happened. That was another factor here. They had the first black president, but America may not have another black president, because he was always talking about race relations and how he would have been suffering if he was not the president of the United States. And this a majority white people do not appreciate that. He may have done good things, but he probably disqualified all black Americans from becoming president. Strange country. So the question, sir, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മുന്നേ ട്രംപ് ഈവൻ സെഡ് ദാറ്റ് ബ്രിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് ട്രൈങ് ഫോർ എ ഡീഡോളറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ കറൻസിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ട്രംപ് മെയ്ഡ് എ വെരി ഞങ്ങൾ ടാരിഫ് 100% മുകളിൽ അടിച്ചു തരും, തകർത്ത് കളയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ട്രംപ് ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ്, സോ ഹൗ ഗുഡ് ഇസ് ഫോർ ഇന്ത്യ? എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇനിയുള്ളത്? ഇന്ത്യയുടെ ഗുണം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹി is close to Modi in some certain way. They have a good relationship. So that, of course, he said Modi is like a father to me, etc. But sometimes he's very strange, he said. Something like. But still, I think there is an equation. There is a talking point. And during those 4 years that he was president, he was very pro-India because of China. See, when 2020 attack took place in Ladakh, no other country supported us. Because they said it's a border conflict. It was not a border conflict. They came and occupied our land. And Trump was the only one who said, we are with you. Of course, we didn't want anything else. But he speeded up the arms supply. He even gave us these woolens and shoes and all that. Not military equipment, but he produced big equipment. And then his Secretary of State visited 3 or 4 times asking us what help we needed. Because he knew that we are partners in fighting China. Who else? Nobody else has a border with China. They are sitting in the Pacific. What do they know about China? If something happens here, we are the ones who are the first to take the blow, right? So he realized that, and that's how the Quad was formed. They didn't want India to be a military partner, and we don't want to also. But our partnership is essential to contain China, and we are the only country which can do it. You can't go from behind. So the first thrust of China will come through India and then Southeast Asia, and then of course they will want to capture Taiwan. All this, India is a major factor, and that Trump understands, but Biden doesn't understand.
Okay. Biden had no China policy. He said they can get, we'll see. But what did he do? No policy was found. This man is already saying, stop the firing. He's not even president. So I think he'll be helpful on China, number one. Secondly, basically he has respect for democracy in whatever way it is. And he appreciates our democracy even more than many others. So I think Shashi has written, I have not read the article, he has written saying, don't give up Trump's America or something like that. I agree, I haven't read it, but not just that we shouldn't give up America, we should work on him and try to, because he is so unpredictable. Maybe he'll do unpredictable things in our favor. May happen. Okay, sir. US ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സാർ ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്തു. Did you ever get a chance to have cross paths with Trump? No, he was not there at all. അങ്ങനെ. He was building his empire because I left in 2004. No? Okay. So his emergence was afterwards. Okay. But I met Clinton and I met others, Kissinger, and Clinton came to India and Prime Minister came to US. So a lot of opportunities for me to talk to him. And he's a golfer, so we talked a lot. He's also a golfer. And I wore a tie with elephants on it when I went to the White House. Okay. So he was looking at it this way and that way and all that. Then he asked me, how come you come to a Democratic White House with a Republican tie? I never thought of it. Republican tie this is Indian elephants. Indian elephants, And what is the Democratic tie? If I had a Democratic tie, it would have been an ass, it's a donkey. Okay. So how can I have a donkey on my tie? So I told him that. So you didn't leave me any choice, I said. So it's better to have an elephant rather than exactly to have a Republican rather than a donkey. But he asked me that. And I said it is, first of all, it's Indian elephants. But I bought this in Thailand. So maybe even Thai elephant. Thai elephant, Irican Thailand. So he was happy with that. Anyways, it was a great honor to have my stories never end. Your stories never end. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം that we were able to get a lot of glimpses from your career. Thank you so much and really appreciate it for your time, sir. Right. Please campaign for more foreign service officers from Canada. Definitely. Because they don't understand the immensity of the job and the variety and everything. So if you are not a kind of bookworm or whatever, you should be a very, because you have only your tongue and your policy with you. You have no power when you go abroad. So if you are looking for power, foreign service is not the place. But if you want to have an experience which you can never get anywhere else, foreign service is the place. And I assure you, it's a comfortable, happy, and if you are honest, you can even make some money. Okay. I said honest. Honesty is the word. Anyway, appreciated your time, sir. Thank you so much for being a part of Impact. Thanks, sir. I'm an evangelist for foreign service. Okay. All right, thank you. Okay.